Hi Makle, welcome to 10 Power 100 Maths class. So, in this video, let's discuss about all possible questions for question number 25. So, question number 21 and the 24 already ನಾನು video ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So, if you have not watched, please watch Makle. Okay. So, ನಿಮ್ಮ examination series ಅಲ್ಲಿ ಈ series ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ ಫರ್ದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ನಿಮ್ದು 7.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಓಕೆ. 3 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೇ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 3/3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/√x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2ab ಅಲ್ವಾ? minus 2√x into 1/√x. So in this and these two gets cancels out. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ root x the whole square ಅಂದ್ರೆ just square and this one gets cancels out. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ so it is x plus 1/x minus 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. Okay. So if I put integration of root x plus 1/√x the whole square, so this is what we get it. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪುಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ dx ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 dx ಆಯ್ತಾ? 2 ಆಚೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಆಚೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x is nothing but log x. Don't use 1/x to the power n formula. Okay. So it is log x minus this differentiation is 2x plus c. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತಾ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4/√x. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 3x ದ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಯ್ತು. 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 3, ಸೊ 3ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದ್ರೆ 2/2 ಅಲ್ವಾ? 2/2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 5/2. ಸೊ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಫ್ 1ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ 4x the power
minus 1 by 2. Now let's write the integration. If you write the integration, x to the power 5 by 2 integration is x to the power 5 by 2 plus 1. 5 by 2 is 2.5. 2.5 plus 1 is 3.5. Alva 3.5 andre 7 do arda. It is 7 by 2. So x to the power 7 by 2 divided by 7 by 2 il barutte. Okay, the denominator comes to numerator plus 3 x to the power half plus 1 is arda plus 1 and 1 and half is nothing but 3 by 2. So x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, plus 4 into x to the power minus half plus 1. 1 half plus 1 ಅಂದರೆ it is half ಅಲ್ವಾ. x to the power half divided by 1 into 2. So if you rewrite the final answer, so 2 x to the power 7 by 2 by 7 plus, so 3 cancel ಆಯಿತು. So 2 x to the power 3 by 2 plus 4 2s are 8. 8x to the power half plus c ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x cube minus x and ಇಲ್ಲಿ x minus 1. So I'll write here x cube minus x square plus x minus 1. So divided by x minus 1. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ x cube ಮತ್ತು x square ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ x ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲ x square ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು x minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, whole divided by x minus 1 ಮಕ್ಕಳೇ, whole divided by x minus 1. So now once again x minus 1 common ಇದೆಯಾ. So x minus 1 common ತಗೊಳ್ಳಿ. So if you take x minus 1, what is left out? It is x square plus 1 whole divided by x minus 1. So ಈ x minus 1 ಈ x minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, cancel ಆಯಿತು. So the only left out element is x square plus 1 dx. Now the integration of this is x to the power 3 by 3 plus x plus c. So this is the final answer ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 7 minus 4x ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 7 minus 4x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -4. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -4 ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 7 minus 4x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -4 ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಈ -4 ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಬರೀದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 7 minus 4x divided by -4 plus c is the final answer. Okay, next, so illi this is the final answer. Yeah, so next, integration of tan square of 2x minus 3. See, we don't have integration of tan square directly ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ tan square x. So tan square x can be taken as secant square x minus 1. Okay, this is the formula, the identity ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so tan square of 2x minus 1 can be taken as secant square of 2x minus 1 minus 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Now it is very simple. ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we have the integration of secant square x and ಒಂದದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ whenever you get tan square x, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವಿತ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if you write integration, so integration dx minus 1 integration dx. So integration of secant square x ಬಂದು, so tan 2x minus 1 and integration of 1 ಬಂದು it is x plus c ಅಲ್ವಾ. So this is the final answer. But ನಾನು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಿ, that is x coefficient. Look at x coefficient, it is 2 ಮಕ್ಕಳೇ. So divided by 2 ಬರಿಬೇಕು. Okay, so that is very very important. So please don't miss out that. Even in the midterm examination, I think you add this question, so most of
My students actually missed the denominator. So please, I request you to not to miss out this. So the answer is tan of 2x minus 1 divided by 2 minus x plus c is the final answer. Okay, next. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ sin a cos b, sin a cos b is equal to half of sin of a plus b, sin of a plus b plus sin of a minus b. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ sin 3x into cos 4x ಅಲ್ವಾ. cos 4x is equal to half of sin ಇಲ್ಲಿ 3x plus 4x ಅಂದ್ರೆ 7x ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ sin of 3x minus 4x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ sin of minus x ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ sin 7x. ಈ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ sin x will be left out. Now we can put integration. So if you put integration of sin 3x into cos 4x dx. So here also we can put integration, and here also we can put integration. So now it is half of integration of sin x. Integration of sin x is minus cos alva. So minus cos 7x all divided by the x coefficient is 7. Adana barade. Okay, minus integration of sin x is minus cos x plus c. So let's rewrite this. So it is minus cos 7x by 14 idu plus cos x divided by 2 plus c. So this is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಸ್ a sin b, cos a sin b ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ the formula is half of sin of a plus b minus sin of a minus b. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ cos 4x into sin 3x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos a into cos b, cos a into cos b is easy ಆಯ್ತಾ. ಸೊ half of cos of a plus b plus cos of a minus b. So for example ಇವಾಗ cos 4x into cos 7x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು sin a sin b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ sin a sin b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we write sin a sin b. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, cos of a plus b minus cos of a minus b, cos of a plus b plus sorry minus cos of a minus b ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ 4x 8x ಇದೆ. ಸೊ sin 4x sin 8x is equal to half of cos of 12x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ cos of 12x minus cos of minus 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಡ್ 11 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಚೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅದು ಫೇಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಡ್ ಅವೇ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 12x ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 4x. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ sin 4x into sin 8x. Now if you put integration, so let's put integration dx. So here also it is integration, and here also it is integration alva. So it is half of cos 12x integration is sin 12x divided by 12, right? Sin 12x divided by 12 minus sin 4x divided by 4 plus c, sin 4x divided by 4 plus c. So now let's write the final answer. So let's multiply this off.
So this is sine 12x divided by 24 minus sine 4x divided by 8 plus 6. This is the final answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so I hope ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Next, so sin inverse of cos x and sin square of 2x plus 5. So simple one. So let's do this. ಇಲ್ಲಿ cos x ಇದಲ್ಲ, cos x ನ sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So if you write cos x ನ sin x, so very simple, pi by 2 minus x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, so sin inverse of cos x ನ ನಾನು sin pi by 2 minus x dx ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, substitution. Okay, so yeah, ಇಲ್ಲಿ sin inverse ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, I is equal to pi by 2 minus x dx. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ pi by 2 ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, pi by 2 integration of 1 dx minus integration of x dx. So integration of 1 is it is x, so it is pi x by 2 minus x square by 2 plus c. So this is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನ ಕಾಸ್ ನ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sin square of 2x plus 5. sin square of 2x plus 5 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ sin square of 2x okay, first of all sin square x ನ 1 minus cos 2x divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Because 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x alva. So the same format alli idar barkobodu. So now if you see this thing properly, we have sin square of, so 2x plus 5 ide. So idanne endu barkobodu, 1 minus cos of 2 into 2x plus 5 anta barkoboda. 2 into 2x plus 5 whole divided by 2. Okay, so let's rewrite this. 1 minus cos 4x plus 10 whole divided by 2. Okay na? Ivaga we'll put integration for this. It is integration of dx because the same thing we are finding out the integration this side, correct? So let's put 1 by 2 outside. So if you put 1 by 2 outside, it is only integration of 1 dx minus integration of cos 4x plus 10 dx kanda. Okay, integration. So it is half of integration of 1 is x minus integration of cos andre sin 4x plus 10 divided by 4, x coefficient is 4 plus c. So if you multiply half inside, you will get the answer. So this is the final answer makle. Okay, so see the way that I am solving kando. Okay, so nimage gottagutte like the importance of like solving step by step. Neevu kuda idane ಮಾಡ್ತೀರಾ. So for that have to practice a lot. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 divided by 1 plus x square. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಏನೋ, ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 1 plus x square ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ tan inverse x. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ so tan inverse x with the limits 0 to 1. So we can take it as so tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. So tan inverse of 1 is pi by 4 minus 0. The answer is pi by 4. Simple one. Next, illi I'll take minus common makle. Okay, if I take minus common, so it is 0 to pi. Okay, without integration, let's do that. So if I take minus common out of this, we get cos square x by 2 minus sin square x by 2 alva. So you know the formula. What is this formula? This is nothing but cos 2x formula alva, but since it is a half angle, so this can be taken as minus cos x minus cos x. See, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 to pi, the formula completely changes to cos x dx.
Okay, so now minus integration of 0 to pi cos x dx. Integration of cos x is what? Integration of cos x is sin x alva. So sin x with the limits 0 to pi. You can solve by using applying the property also. The interchange ಮಾಡಿದ್ರೆ minus ಹೋಗುತ್ತೆ, but that's okay. So you can do by yourself. So minus sin pi minus sin 0. Okay, sin pi ಅಂದ್ರೆ sin 0 ಮತ್ತೆ pi ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದು 0 0ನೇ. ಇಲ್ಲಿ cos ಮಾತ್ರ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ 0 minus 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0 ಫಾರ್ ದಿಸ್. Okay, next. So next is substitution method control. Okay, no, substitution, yeah, substitution method. Okay, but before doing the substitution you have to take something common here, right? See, denominator. Okay, let's do only this one. So 1 by x plus x log x idalva. So let's take 1 by x common here. 1 by x common ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 1 divided by 1 plus log x ಬಂತಲ್ವಾ, 1 plus log x. Now let's take 1 plus log x is equal to t. So if I take 1 plus log x is equal to t, then what do you get? 1 by x dx is equal to dt alva. So ಇದೇ ಸಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 1 by 1 plus log x into 1 by x dx ಅಂದಲ್ವಾ. ಈ 1 by x this one okay, I'll write here, ಆಯ್ತಾ? Integration of 1 by 1 plus log x into 1 by x dx alva. So this one, now 1 by x dx is dt and this is t alva. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration of 1 by t into dt ಆಯ್ತು, 1 by t into dt. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So now integration of 1 by t is nothing but log t plus c ಮಕ್ಕಳೇ, log t plus c. What is t? T is nothing but 1 plus log x alva. So log of 1 plus log x plus c. So this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So very simple ಆಗಿದೆ. I want you to like just follow the procedure ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ this is more than enough. Next, so substitution method continuation. So ಇಲ್ಲಿ let's take 1 plus x square is equal to t ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, denominator ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 plus x square is equal to t. So 2x dx is equal to dt na. Numerator 2x dx ಇದೆ, ಇದು dt ಆಯಿತು. So it is 1 by t into dt ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, log t plus c. ಸೊ replace log t ಅಂದ್ರೆ ಏನು, t is 1 plus x square plus c. So this is the final answer. Okay, next. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by x minus root x, I'll write it as 1 by root x into root x minus root x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. What is root x into root x? Root x into root x is nothing but x only, correct? So I've only a small adjustment, you know, I'm doing it. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ root x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So 1 by root x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so you get root x minus 1 dx. So now I want you to take root x minus 1 is equal to t ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, root x minus 1 is equal to t. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ root x differentiation ಬಂದು 1 by 2 root x ಅಲ್ವಾ. 1 by 2 root x into dx is equal to dt. So 1 by root x dx is equal to, ಈ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 2 dt ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವೈ ಐ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ 1 by x dx ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 by 2 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ 2 ಯು ಸೈಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by t ಅಲ್ವಾ, 1 by t, ಯಾ 1 by t into, so 2 dt. So it is nothing but 2 log t plus c. So the answer is 2 log t ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, t ಅಂದ್ರೆ it is root x minus 1 plus c. So ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಾಲೋ, ನಾನು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ tan inverse x is equal to t ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 by 1 plus x square dx is equal to dt ಅಲ್ವಾ.
1 by, correct? So then what else is there? You got directly. So integration of e to the power t into dt aita. So integration of e to the power t is e to the power t plus c. So the answer is e to the power tan inverse x plus c. So this is the final answer. Kando. Okay. Next one. So next one, cos root x divided by root x. ನಾವು ಇವಾಗ root x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವ root x ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ root x, ಈ root x ನ. Okay. So this root x we have to take is equal to t. So let's take root x is equal to t. So root x ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by 2 root x dx is equal to dt ಮಕ್ಕಳೇ. 1 by 2 root x dx is equal to dt. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೇಕನ್ 1 by root x is equal to t ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಇಲ್ಲ, ಸೊ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. So 1 by root x dx is equal to 2 dt alva. So that's it. Then what do you get? Integration of cos t into 2 dt. So 2 outside, integration of cos t into dt. Integration of cos t is what? Sin t alva. So 2 sin t plus c. So t value t under root x. So 2 sin root x plus c. So this is the final answer. Next, ಈ question ಅಲ್ಲಿ what I want you to take substitution is take tan inverse x is equal to t. Okay, tan inverse x is equal to t ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 by 1 plus x square dx is equal to dt. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ tan inverse x plus c, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, integration of sin t dt ಆಯ್ತು. integration of sin t is nothing but cos t alva, minus cos t plus c. So now replace t by tan inverse x minus cos of tan inverse x plus c. So this is the final answer. Okay, next. Okay, so actually now this is integration of the form e power x of f of x plus f dash of x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100% ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ತುಂಬ ಸತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದೇ ತಮ್ಮನೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. I'll give this video link in the description box ಆಯ್ತಾ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ? ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಗಳೇ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಥರ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ their exam. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. I'll see you in the next video. Thank you so much.